Welcome to AR English Learning Channel with Nuryadina Augustrini. It's the third section of TOEIC Grammar, explanation number 11 until 20. Take your note and watch the third sections until the end. Number 11. Our biggest problem, blank, that the supplies, blank, readily available. Our biggest problem is the first sentence, which is incomplete. The second sentence, the supplies, blank, readily available, is the second sentence. It's also incomplete sentence. And the conjunction used, that. Between the first and the second sentences, they are all blanks, so we don't have any clue what are the tenses they used. But from the optional we have A, B, C, D, they are all present a present tense. So you can see the options which is correct answer. From the first sentence, our biggest problem is just only talk about one problem. It means the subject is singular. So you have to choose auxiliary singular is. The second sentence, the subject shows plural supplies. So you have to choose auxiliary are, presents the plural. And the answer is B. Question number 12 doesn't have any conjunction in it. Each single sentence is complete with subject, verb, and then adverb. The subject is the company president with the other employees. Yeah, that's subject. And then for the verb is blank. So you have to find out which verb is correct for this sentence. And adverb is lunch. Yeah. In the cafeteria once a week. Let's see. Once a week. We look at from behind of the sentences. Once a week. Once a week. This is daily or routine activity do every week. Berarti this is present. Yeah. Because activity routine to do every week. Yeah. Every week. Next, berarti kalau dia every week, kalian tinggal lihat pilihan yang selalu menyatakan present. Kalau A itu tidak mungkin, karena A itu bentuknya past, eaten. Verb 3, kita eliminate. Kalau D, are eating, itu bentuknya continuous, yang sedang atau saat itu dilakukan. Nah, konteks kalimatnya bukan sedang dilakukan atau saat itu dilakukan, tapi ini adalah kegiatan mingguan yang selalu dilakukan. Sama seperti kalian, kegiatan mingguan belajar TOEIC itu setiap hari Senin, itu adalah routine activity. Berarti D dan A kita eliminate. Sekarang kita tinggal punya C dan B. Kalau kita punya pilihan C dan B, kita lari ke subjek lihatnya. Number 12, the subject is plural because the company president with the other employees itu sudah menyatakan banyak orang yang dimaksud untuk kegiatan ini. Berarti udah plural. Of course, verbnya present without S. C is the answer. Number 13, people, blah blah blah, in charge of the research division for 2 years. This is single sentence because there is no conjunction in it. Nah, because this sentence is single, so we don't have to think about first or second sentence. Okay. If you look at this sentence, look at the tenses. What is the tenses about? There is for 2 years. For 2 years, usually it describe perfect. Present perfect tense. So, adverb of time-nya itu ada di for 2 years, selama 2 tahun, berarti kegiatan itu sudah dilakukan
beberapa tahun sebelumnya hingga saat ini masih berlangsung, itu berarti present perfect. Perfectnya ada di for 2 years. Nah, kalau dia present perfect, bagi yang masih ingat hafalan kuat ingatannya, bahwa present perfect itu untuk auxiliary-nya atau verb yang dipakai, people, mengisi blank ini, people bla bla bla, in charge of the research division for 2 years, yang paling tepat adalah, kalau nggak B, D. A dan C eliminate. Kenapa harus ada B dan D? Because we have to look at the subject again. Ya, bentuk jamaknya untuk kata orang adalah people, bentuk tunggalnya adalah person. Of course, kalau dia people, kita harus pakai have been, D. So, finally the answer number 13 is D, have been. Number 14. The clerk found the typographical error after the messenger, blah blah blah, the proposal. We have four choices here. From the sentence, there is conjunction use. The conjunction is after. Yeah, here it is the conjunction after. So, first sentence, the clerk found the typographical error. This is the first sentence. The second sentence, here it is. The messenger, blah blah blah, the proposal. This is the second sentence. Nah, yang blank kalimatnya ada di second sentence. Berarti ini bisa diisi kalau kita lihat the first sentence. Kita lihat tensesnya ya. The first sentence itu, the clerk found the typographical error. Ini tensesnya berarti past tense ya, karena ada kata found. Berarti yang second sentence harus juga bentuk past. Oke, berarti A dan B bukan past verb, kita eliminate. Kita punya pilihan C and D. Memiliki kata arti sudah dikirimkan atau present perfect, itu ada di kalimat kedua. Jadi ditemukannya typographical error itu in this sentence, and then berarti ini sudah terjadi tetapi masih berlangsung. Nah, konteks kalimat ini memiliki tenses bermakna present perfect, dan itu ada di D, jawaban D. Number 15, if the guest blah 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 satisfied with your service, supervisor will take over it. This sentence is there is conjunction in this sentence. The conjunction they use is if. Nih, conjunction yang dipakai itu if. Berarti there are two sentences inside become one. The first sentence is supervisor will take over it. Will take over it. Berarti this is the first sentences. The second sentence is the guest blah 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 satisfied with your service. Masih blank. Tapi kita gampang menganalisanya karena the first sentence supervisor will take over it ini sudah jelas tensesnya apa. Berarti tenses kedua juga harus mengikutinya. Nah, jadi yang kalimat pertama ini will take over it ini adalah tenses past. Dan kita harus mengisi di sini juga past. Kebetulan pilihan yang bentuknya past verb di sini adalah C dan D. A dan B eliminate. Nah, second analysis kita lihat apakah di sini harus negatif atau positif sentence. Karena kalau konteks kalimatnya C, betul ya, C. Dari cara kita menganalisa kalimat pertama. Supervisor will take over it if, nah biasanya berlawanan ya, anonim ininya, maknanya. Karena kalau kita pakai kata if, kalimat yang satu bermakna positif, kalimat yang lainnya bermakna negatif. Kalau hari ini tidak hujan, saya akan ke rumah kamu. Seperti itu kan? Kalau hari ini tidak hujan, saya akan ke rumah kamu. Jadi, kalau hari ini saya lapar, saya akan makan siang hari. Nah, jadi dua kalimat yang kontradiktif kalau kita memakai kata if. Of course, kalau kalimat pertama sudah positif, maka kalimat kedua pasti negatif. And the correct answer is C. Question number 16.
Although I blah 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 unwell, I must attend the meeting tomorrow. This sentence there is conjunction in it. The conjunction they use is although. Nih ya, the conjunction they use is although. It means there are two sentences combining become one sentences. The first sentence is I must attend the meeting tomorrow. Ini tensesnya future ya. Nah, seperti yang Miss Rini tell you last week, kalau dia first sentence-nya future, second sentence harus future atau present. Ya, harus future atau present. Itu memang sudah partnernya ya. Berarti kalau ini future, berarti second sentence harus future. Kita lihat di pilihan A, B, C, D, adakah yang bermakna future? Sama sekali tidak ada ya. There is no future at all. Berarti dia bisa present. Yang jelas bukan past. Berarti kalian eliminate atau singkirkan pilihan B dan D. Sekarang kita lihat A dan C. Ada kata feel. I ask you. Feel is a verb. Feel is a verb. Kalau sudah ada verb, we don't have to use to be anymore. Kalau sudah ada verb, tidak perlu pakai to be lagi. Kecuali verbnya bentuk past, felt. Boleh pakai to be. Kalimatnya menjadi passive sentences. Nah, karena dia tidak perlu pakai to be, dia harus pakai present. Present itu bentuk pertama kata kerjanya. Berarti the answer is A. Question number 17. When we buy canned or bottled food products at the supermarket or the grocers, we blah 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 out some additives added to the main nutrients. The answer A, and some of you answer C. Okay, let's analyze. This sentence contain of conjunction when. So the first sentence is we blah 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 out some additives added to the main nutrients. And the second sentence is we buy canned or bottled food products at the supermarket are the grocers. Ini second sentence-nya tensesnya adalah present karena ini adalah pernyataan yang sehari-hari kita temukan ya. And then kalimat first sentence itu harus juga dalam bentuk present, kalau tidak future. Nah, pilihan A, B, C, D yang present dan future di sini adalah C, B, dan D. Ya, yang present di sini pilihannya adalah C, B, dan D. Kalau A tidak kita pakai, kita eliminate, kita jangan pakai because found itu bentuknya past, sementara kalimat ini tidak mengandung tenses past sama sekali. Oke, kita lihat B. B tidak kita pakai, kenapa? Tidak lengkap. Kalau memakai kata finding, harus diikuti oleh to be are finding. Ya. Itu konteks present continuous, are finding. Kalau dia cuman finding saja, itu tidak lengkap. Kalau hanya finding saja, harus diikuti oleh to be. Mau to be are, is, atau am, depend on the subject. Oke, kita eliminate B. Berarti sudah dua yang kita eliminate, yaitu A dan B. Sekarang kita punya dua pilihan, yaitu C dan D. Dua-duanya bisa dipakai. Tapi yang C bentuknya real future, kalau yang D bentuknya present, tapi kalimat passive sentence, ditemukan. Ya, kira-kira yang mana yang paling tepat antara C dan D? So the answer for number 17 is C, will find. Question number 18. Do you want to know blah 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 the guest in the room 876 had ordered duck barbecue last night? There is A, who, B, which, C, what, and D, how. Oke, kalau B, which menanyakan
benda. Ya, sementara yang number 18 bukan tentang benda yang dibicarakan. Kalau C menanyakan what. What itu juga menanyakan benda ya, atau kejadian. Kalau who menanyakan orang, kalau how menanyakan proses, bagaimana. Nah, antara A, B, C, D, kalau Miss Rini bisa, kalian eliminate B dan C, karena itu tidak, konteksnya di luar daripada sentence ini. Do you want to know? Apakah kamu mau tahu? The guest in room 876 had ordered duck barbecue last night. Kita tidak mau tahu. Kita tidak mau terjebak dengan kata which ya. Ini hampir sama loh, bisa masuk ya. Do you want to know which the guest? Tapi which bukan menanyakan tentang orang, tapi menanyakan tentang benda atau animals, makhluk lain seperti animals atau plant ya. Kalau manusia beda sendiri, menanyakan orang itu pakai who. Nah, misalnya ini ulang. Terus yang which tadi itu menanyakan pertanyaan yang ditujukan untuk benda atau animals atau plant ya. Sementara who itu spesifik menanyakan tentang orang ya. Nah, of course B tidak masuk dalam kategori ini, kita eliminate. Sekarang yang C itu bisa menanyakan tempat, menanyakan benda, menanyakan makhluk hidup, hanya hewan dan plant, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau manusia bukan pakai what, pakai whom ya. Sementara how menanyakan bagaimana. Oke. Do you want to know? Ini adalah menanyakan tentang guess. Guess itu it means human. Human berarti kita masuk ke orang. Who? A is the correct answer. Kalau D bukan, dia tidak menanyakan, konteks kalimat ini tidak menanyakan tentang proses atau bagaimana caranya. Ya. That's the answer. 18 is A, who. Number 19. Blah blah blah, Mr. Guiton's birthday today. His staff, blah blah blah, him to lunch. There are two sentences in one number in this statement. We have to find out what condition they use, a conjunction they use, and then what present is it. Blah blah blah, Mr. Guiton's birthday today. His staff, blah blah blah, him to lunch. Oke. Semuanya pakai kata because, tapi kita nggak tahu yang pakai because kah yang diambil atau because of. Bedanya because sama because of, kalau because itu diikuti oleh sentence. Because and because of are different. Bedanya kata yang mengikuti setelahnya. Kalau kalian pakai because, itu diikuti oleh sentence. Artinya harus ada subjek, harus ada verb. Kalau ini contohnya nih, because you are late. Nah, you ini subjek, are ini verb. Jadi ini sentence. Because you are late, because diikuti oleh sentence. Kalau because of tidak diikuti oleh sentence, dia cukup diikuti oleh paraphrase namanya. Sorry, bukan paraphrase, phrase. Dia diikuti oleh phrase. Because of diikuti oleh phrase. Phrase itu apa? Bukan kalimat, hanya kata, hanya word. Seperti ini, because of late, because of you, ya, because of something, because of everything, because of hungry, I slept late at night. Penggunaan kata because I was hungry, I couldn't sleep last night. Sentence-nya ada di I was hungry setelah because. Because of hungry, I couldn't sleep last night. Look at the sentence of blah blah blah, Mr. Guiton's birthday is a phrase. So we must put because of. And the next sentence is his staff blah 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 him to lunch is followed by verb takes because the subject is singular. So the correct answer is because of / takes. Question number 20. The alarm system of the car must blah 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 at every floor. The blank sentence here, you have to choose function, to function, functioned, or functioning. Okay. How to choose? Look at this sentence.
There is a special in this sentence. There is a word of must. The word of must is one of modals. The special in this sentence, there is a modals inside of this sentence. Modals use is must. Modals yang dipakai adalah must. Nah, semua modals yang ada dalam kalimat itu follow by verb 1. All modals must follow by verb 1. It means the verb 1 is a function. Alright then, that's the explanations of TOEIC grammar number 11 to 20. If you have a question, just leave your questions on comment or you may contact me. Thank you for your attention.